Yes, sir. Yes. Today our goal is we finish fluid mechanics, then we'll start kinetic theory of gas, right? So altogether in +1 we have the following things. One is mechanics. Second one is, let me increase the font. Altogether we have one is mechanics, second one is solids and fluids. Third one is heat. And last one is SHM and waves. This is the entire +1 portion, right? If you look at +2, then electromagnetism, optics, modern physics. To be frank, +2 is very simple than +1. Right. So this is entire the classification of physics. Whatever board you study, whatever exam you write throughout the world, this is the way how physics evolved. Right. So in this ladder, we are discussing about this part. Right. Here solids we already completed about stress, strain, modulus, rigidity modulus, Young's modulus, stress strain graph. We have done some numericals also. Now we are discussing about fluids. Right. So in these fluids, so we have basic 4 parts. One is vocabulary, then static fluid, moving fluid, a special property. That's all. In fluids, we have 4 wings to discuss. One is vocabulary. Second one is non-moving fluid. Next one is moving fluid. Last one is a special property of togetherness. Right? That special property Perana? Surface tension, sir. Very good, very good. Surface tension. Right. So straight away we'll discuss with we'll start our discussion from moving fluid. Right. So vocabulary, we discussed about what is pressure, density, specific mass, specific volume, relative density, another name for relative density, specific gravity, specific weight, that is weight by volume, and what is pressure formula, perpendicular force by area, also rho gh, and what is the value of atmospheric pressure, that is 1 bar, nothing but 10 power 5 pascals. All these things comes under vocabulary. Now it is non-moving fluid. We have 2 rules. One is Pascal's law, second one is Archimedes principle. Now it is moving fluid. If you look at moving fluid, so in moving fluid, what are the things we need to study? First one is viscosity. Viscosity is nothing but stickiness. Stickiness or thickness. That is called viscosity. Right? Next, Newton's law of viscosity, that also comes under viscosity. Reynolds number. Idlo streamline flow, turbulent flow on. Next, continuity equation. Continuity equation அப்புறம் Bernoulli's equation. Stokes equation இருக்கிறானடா Stokes equation. Next, Poiseuille's equation. Poiseuille scientist name. இப்போ கடைசில Bernoulli's equation. அந்த Bernoulli's equationக்கு ரெண்டு அப்ளிகேஷன் உண்டு. What there? One is Venturi. Venturi Stokes equation.
Torseless equation. Torsellus equation. That's all. Moving fluid பத்தி இதெல்லாம் பேசணும். Right. அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்பெஷல் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கா சர்ஃபேஸ் டென்ஷன். Right. What is the meaning of the special property? The upper layer want to maintain as minimum as surface area. எதுக்கு? To get minimum surface energy. எதுக்கு? To get stability. இதா logical reasoning. Right. So the upper free surface of any fluid wants to maintain minimum surface area. எதுக்கு? To get minimum surface energy. எதுக்கு? To get stability. That's all. Okay. So this box is related to surface tension. This box is related to surface tension, and this orange color box is related to moving fluid. Now today our target is we need to discuss these two. That's all. Right? இப்போ பார்க்கலாமா one by one? Yes, sir. பாருங்க விஸ்காஸ்ல எந்த மாதிரி क्वेश्चन கேட்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. viscosity formula ஜம்ப் பண்ணிச்சுக்கோங்க. F by A is equal to mu into du by dy. This is formula for viscosity, right? Where u is velocity, dv for distance, mu the viscosity, stickiness, F for force, A for area. That's all. Right? இப்போ பாருங்க, there is some fluid. This topmost layer is moving with some velocity, some 10 meter per second. Right? எனக்கு இந்த green color layer ஓட velocity வேணும். இதோட velocity எனக்கு வேணும். I want this velocity. Velocity of this green color layer I am in need. இதுக்கு distance 5 meters கொடுத்துருக்காங்க. It is given that 5 meters. Right? So let it be a fluid having viscosity 1.2 Pascal second. Pascal second is unit for viscosity. Okay. Also in the upper layer irka அதோட ஏரியா கொடுத்திருக்கு. Let the area be 2 meters square. Upper layer move ஆகுது. இப்போ அதுல ஏதோ force act ஆகுது. கரெக்ட்டா? And the force also given. The force acting on upper layer is given
120 newtons. Can you try now? I want velocity of that green color layer. Try பண்ணுங்க. எப்படி பாருங்க. F by A is equal to mu into, now what is du? Change in velocity. Upper velocity அதிகமா இருக்கும், lower velocity கம்மியா இருக்கும், right? I'll do like this. V upper minus V lower, other du, okay, divided by dy. நான் சால்வ் பண்ண முடியாதா? எல்லாமே கொடுத்திருக்கல. F 120, area 2, viscosity 1.2, distance 5, upper 10, அதுல இருந்து lower வரும். That's all. Right? சில டைம் எப்படி கேட்பாங்கன்னா find velocity gradient அப்படி கேட்பாங்க. What is velocity gradient? இந்த du by dy இருக்கா, அதுக்கு தனிப்பட்ட ஒரு பேர் இருக்கு. இந்த du by dy இருக்கா, that is called as velocity gradient. அந்த total du by dy சேர்த்து they call it as velocity gradient. Velocity gradient. In physics, whenever divided by length comes, we call it as gradient. Pressure by length, pressure gradient. Temperature by length, temperature gradient. Velocity by length, velocity gradient. That's all. Right? அதுக்கப்புறம் Reynolds number, you know what is Reynolds number? Reynolds number formula. T V rho by mu. Right? இதுல எப்படி क्वेश्चन கேட்பாங்க? கவனிங்க. There is a pipe. There is a pipe like this. அதுல சார் ரன் fluid flow ஆகுது. இப்படி போகுது fluid. It's going like this. Okay? இப்போ என்ன சொல்லிட்டு இருக்காங்கன்னா, நல்லா கவனிங்க. இது ஃபர்ஸ்ட் fluid. இல்லைன்னு இப்படி பண்ணலாம். Now this pipe is changed. Same fluid. Let us say water is flowing. Now I am changing this pipe. You know, அந்த பைப்போட ரேடியஸ் டபுள் பண்ணிட்டேன். I made radius as double. Right. அப்புறம் வேற என்ன பண்ணா? Let me consider, you know, this fluid also I am changing. First இதுல water இருக்கா? Case 1 water. Right. Next case I am keeping kerosene. Okay. புரியுதா? Case 1ல water flow ஆகுது with radius of pipe R. Case 2ல kerosene flow ஆகுது with radius of pipe 2R. Okay. The question என்னன்னா கவனிங்க. If water is flowing with a velocity of 40 meters per second, find the velocity of kerosene. Other question. Right? Question எழுதட்டுமா? If water flows at 40 meters per second,
find velocity of kerosene. Is a question? Right. Also, definitely they will give viscosity of kerosene and water. Otherwise, we can't do. Just give me 1 second. I'm looking my book. I'll tell you. Viscosity of water is given 0.01 Pascal second. Now, Pascal second is unit of viscosity. அது பார்த்துட்டு பயம் வேண்டாம். Next, viscosity of kerosene is given 0.01. It is not given in Pascal second. Okay, let me give one random value. Okay, because another unit lo கொடுத்திருக்கீங்க. Try to solve this. பாருங்க எப்படி பண்றது. Let us consider we are fixing Reynolds number for a fixed value of safe zone. Okay, so நான் இது fix பண்ணிட்டேன். நான் சொன்னா fluid flow ரொம்ப ஃபாஸ்டா போக கூடாது, அதே மாதிரி ரொம்ப ஸ்லோவா போக கூடாது. அது நீங்க எப்படி டிசைட் பண்ணுவீங்க? by choosing a Reynolds number. Reynolds number less than 1000 ஸ்லோவா போயிடும். Reynolds number greater than 2000 சக் 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 செகண்ட் போயிடும். அது வேண்டாம், இது வேண்டாம். So I am fixing a number for both cases. அப்போ இது fixed. Right? இது கான்ஸ்டன்ட், இது கான்ஸ்டன்ட். இப்போ இந்த டூ ஃப்ளூயிட்ஸ்க்கு உங்களுக்கு ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன் தெரியுமா? கெமிஸ்ட்ரியில வந்துரும், பிசிக்ஸ்ல வந்துரும். PV is equal to constant அப்படி சொல்லுவாங்க. கேள்விப்பட்டீங்களா இது? Yes, sir. If PV is equal to constant, we can write like P1 V1 is equal to P2 V2. கரெக்டா? Yes, sir. அதே மாதிரி நான் இங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்? Reynolds number constant வச்சுட்டானா ரெண்டு கேஸ்க்கும். அப்போ this equation will become like this. dV rho is equal to constant. Is equal to constant. If PV is equal to constant சொல்லும் போது you are writing P1 V1 is equal to P2 V2. இப்போ dV rho by mu is equal to constant அப்படி ஆகும்போது you will write like this. D1 V1 rho 1 by mu 1 is equal to அந்த பக்கம் பிளேஸ் இல்லை, இந்த பக்கம் எழுதிருக்கேன். D2 V2 rho 2 by mu 2. That's all. Right? இப்போ பாருங்க இதுல எல்லாமே தெரியுமா? சப்ஸ்டிட் பண்ண ஆன்சர் வந்துரும். Density of flow, water they won't give, but density of kerosene definitely they'll give. Right? Density of kerosene less than 1000 இருக்கும். Because water ஓட the less denser. Let me look what is density of kerosene. Ah, 820 கொடுத்திருக்கு. Density of kerosene is 820.
820 kg per meter cube. That's all. But density of water they won't give. How much? 10 power 5 Now, Pascal. then No, 1000 1000 kg per 10 meter. power 5 is atmospheric pressure. 1000. Right? இப்போ பாருங்க இதுல ஒரு கேஸ் வாட்டர் எடுத்துக்கோங்க. one water, 2 kerosene. Density of water தெரியுமா? தெரியும். Viscosity of water தெரியுமா? தெரியும். இந்த பக்கம் வாங்க. Viscosity of kerosene தெரியுமே. Density of kerosene given. V1 it is given. How much? If water is flowing with 40 meter per second, அது V1. Right? V2 அதோட எனக்கு வேணும். அப்போ D1 D2 first case D, second case 2D ஆயிடும். Why? Radius double. Okay? அப்போ diameter placeல இங்க D அப்படி நினைச்சுக்கோங்க. அப்போ இது double. Radius double ஆச்சுன்னா diameter double ஆகும்ல. 2D. That's all. இதுல பாருங்க எல்லாமே தெரியும் except V2. இது சால்வ் பண்ண ஆன்சர் வரும். Did you understand? Any doubt here? No, sir. Okay. Next. அடுத்த question பாருங்க. சார் ரேடியஸ் கொடுக்கல. ஆமா ரேடியஸ் கேன்சல் ஆகும்ல. புரியுதா? See D2 பிளஸ்ல 2D. V2 எனக்கு வேணும். Density of kerosene 820. Viscosity of kerosene 0.05. அதே மாதிரி density of water 1000. Velocity with which it is flowing எவ்வளவு கொடுத்திருக்கு? 40. Right? இதுல density, இது diameter. Diameter D, first pipe or diameter D divided by அதோட viscosity 0.01. நான் என்ன சொன்னா radius double. அப்போ water pipe ஓட radius D, இது double 2D ஆயிடுச்சு. DD cancel ஆகுமா? அப்போ எனக்கு எதுக்கு D value? இந்த பக்கம் D cancel ஆகும்ல. பாருங்க எல்லா நம்பர்ஸ் இருக்கு except V2. சால்வ் பண்ண ஆன்சர் வரும். Understand? Yes, sir. Yes. Next. There is a pipe as shown in figure. Pipe இப்படி flow ஆகுது. இங்க radius 10 meters. 10 meters ரொம்ப பெருசு. Only for understanding purpose I'm giving. Here radius 2 meters. உள்ளே water flow ஆகுது. Okay? இப்போ if at entry velocity is 20 meter per second, find velocity at exit. Come on, try to think of it. For pipe as shown in figure, inlet radius, outlet radius were given. Inlet velocity is given. I'm in need of outlet velocity. Right? எப்படி பண்ணுவீங்க? A1 V1 is equal to A2 V2. This is what continuity equation. A for area, V for velocity. அது எங்க இருந்து தெரியுமா? Volume by time is equal to constant. Sir, 500. 500 check பண்ணலாம். Very good. So volume plus area into length போடுங்க. By time. Length by time velocity. That is area into velocity constant. அதான் rule. Right? So first area pi r square. இதோட velocity v1. Second area pi r square with 2. இது 1 போடலாம். Right? அதோட velocity 2. Pi cancel on both sides. 500, sir. 500. Very good. R1 square, that is 10 into 10. Inga 20 is equal to R2 square. 2 into 2.
into V2. Okay. Solve பண்ண ஆன்சர் வந்துரும். 500 வந்துச்சா? Yes, sir. 500. sir. 500. 500 செக் பண்ணுங்கடா கரெக்ட்டா தப்பு பண்ண கூடாது. 500 sir. 2 2 கேன்சல். இங்க இன்னொரு 2 இதுல 5 ல போய்டுமா? 5 இங்க ஒரு 0 இருக்கு இங்க ஒரு 0 இருக்கு. 500. 500 is the final answer. இதே மாதிரி இன்னொரு क्वेश्चन போடுங்க. இப்படி வருது தண்ணி. ஓகே. இப்படி வருது. Okay. Now here radius is given 6 meter, velocity is given 2 meter per second. Here radius is given 2 meter, velocity is given 6 meter per second. Here radius is given 8 meters, velocity நீங்க சொல்லணும். பண்ணுங்க இது. இது எப்படி தெரியுமா? Volume flow rate at inlet is equal to flow rate at outlet. Flow rate at in is equal to flow rate at out. Flow rate formula என்ன? A1 V1. Right. அப்ப ஆன்சர் இப்படி ஆயிடும். இன்லெட் கிட்ட ரெண்டு fluid வருது. அவுட்லெட்ல ஒரே fluid போகுது. Let us say இது 3. இது 1, இது 2. அப்போ formula will be A1 V1 plus A2 V2. This is total inflow. Outflow A3 V. எல்லாமே கொடுத்திருக்குடா. சால்வ் பண்ண ஆன்சர் வந்துரும். இது தெரியும், இது தெரியும். இது தெரியும். இது மட்டும் தெரியாது. இது தெரியும். அப்படி நீங்க நம்ம ஏரியா எங்க இருந்து வந்துரும்? ஏரியா ஃபார்முலா என்ன? Pi r square sir. சோ அங்க பக்கத்துல உட்கார்ந்துட்டு பை ஆர் 22 பை அதெல்லாம் போடாதீங்க. பை எல்லாத்துல கேன்சல் ஆகும். இதுல பை வந்துரும், இதுல பை இருக்கு, இதுல பை இருக்கு, எல்லாமே கேன்சல் ஆகும். ரைட்? இது சால்வ் பண்ண ஆன்சர் வந்துரும். Did you understand? Yes sir. Right. Next question, Bernoulli's equation பண்ணலாம். Bernoulli's equation. The Sir, one and only போன சம்ல 2 பைன்னு ஒரு சைடு 2 பை வருது, இன்னொரு சைடு பைன்னு வருது. அப்ப பையோட வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுமா சார்? ஒரு பை தான சார் கேன்சல் ஆகும். சார் பை காமனா வெளிய எடுத்து கேன்சல் பண்ணல சார். ஆமா. டேய் பை எல்லாத்துல கேன்சல் ஆக கூடாது. ஓகே சார். இப்படி தான வந்துரும். A1 V1 plus A2 V2 is equal to A3 V3. இதுல pi r square இருக்கா? pi r1 square V1. இதுல pi r2 square V2. இதுல pi r3 square V3. அப்போ இதுல ஒரு pi இருக்கு, இதுல pi இருக்கு, நடுவுல பிளஸ் இருக்கு. காமன் எடுங்க. It become r1 square V1. Here r2 square V2 is equal to இங்க pi இருக்கு. V3. pi cancel. கரெக்டா? Next, Bernoulli's equation. The one and only one equation
which gives relation between pressure and velocity in entire science and technology is Bernoulli's equation, right? How they related? Pressure and velocity are inversely proportional. It's Bernoulli's equation. The only person who defined the relation between pressure and velocity is Bernoulli's equation. Okay. So, இதோட equation nothing but law of conservation of energy. ஒரு fluid flow ஆகிறதுக்கு எத்தனை types of energies வேணும்? 3 types of energies வேணும். One is flow energy. Second one is kinetic energy. Third one is potential energy. Right? If I add everything equated to a constant, that is called Bernoulli's equation. So what is Bernoulli's equation? First of all, formula பார்க்கலாமா? What is flow energy formula? Pressure into volume da. Pressure into volume is called flow energy. Then what is kinetic energy? Half mv square, you know? Half mv square. Very good. Then what is potential energy? mgh. Super. mgh. mgh. Right? இப்போ equation சொல்லட்டுமா? 3 add பண்ணுங்க constant. That's all. அதான் equation. பண்ணலாமா? So pressure into volume plus half m v square plus m g h is equal to constant. எனக்கு divided by mg பண்ணுங்க both sides பண்ணிட்டு எனக்கு ஆன்சர் சொல்ல முடியுமா? pv Divided. by mg P by Half v square by g plus h. 2g plus plus h. h. Okay. Pressure into volume by mg by mg plus v square by 2g. ஏன் அந்த mm cancel ஆகும். சரி அப்படியே எழுதலாமா? half mv square by mg mgh by mg is equal to constant by mg அது constant தான். Right. இப்போ பாருங்க m எங்க இருக்கா? if m is there anywhere is a cancel. mm cancel. ஓ இங்க பாரு mg cancel. சூப்பர். ரைட். ஆனா இதுல எதுவும் கேன்சல் ஆகலடா. ஏதாவது கேன்சல் பண்ண முடியுமா? No. சார் mg ஆனா மாத்துறாங்க. Rho v g ன்னு rho v m வந்து rho v ஆ மாத்துறாங்க. அப்போ வால்யூம் கேன்சல் பண்ணலாமா? Yes, sir. Okay. See, I'll use like this. Density is mass by volume. அப்போ வால்யூம் பிளேஸ்ல m by rho போடலாம். ஏன் அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கேன் சொல்றேன். இந்த வால்யூம் எடுத்துட்டு இந்த வால்யூம் அப்படியே எடுத்துட்டு I am keeping m by rho. What is rho? Density. அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி மாறிச்சு? p by rho. Pressure into volume பிளேஸ்ல m by rho ஏற்கனவே mg இருக்கு. இப்படி ஆயிடுச்சு இந்த ஈக்குவேஷன். பிளஸ் இங்க பேலன்ஸ் என்ன இருக்கு? v square by 2g பிளஸ் இங்க பேலன்ஸ் என்ன இருக்கு? h is equal to constant. இப்போ எதாவது கேன்சல் பண்ண முடியுமா இதுல? mm கேன்சல் பண்ணலாமே. Why would they are doing like this? Because இதுல ஒவ்வொருத்துக்கும் ஒவ்வொரு பேர் இருக்கு. They assign one name. என்ன தெரியுமா? இந்த p by rho g இருக்கா? pressure Pressure head, sir. pressure head. இது
velocity. Velocity head or kinetic head. Either Static head or datum head. static head or datum head or potential head. Everything is same. Right? இப்போ உங்களுக்கு எக்ஸாம்ல கேட்பாங்க ஸ்டேட் அண்ட் டெரைவ் பெர்னோலிஸ் ஈக்குவேஷன் நீங்க இப்படி பண்ணக்கூடாது, இப்படி பண்ணா they won't give marks. ஆனா 100% கரெக்ட் இது. அப்போ ஏன் பண்ணக்கூடாது? டெக்ஸ்ட் புக்ல இப்படி இல்லை. டெக்ஸ்ட் புக்ல இருக்கிற மாதிரி நீங்க பண்ணா ஒரு 1 பேஜ் ஃபுல்லா வந்துரும். they'll get satisfaction, 5 marks தருவாங்க. But this is a simplest way of deriving Bernoulli's equation. நம்ம எக்ஸாம்பிள் இப்படி பண்ணாதீங்க, they won't give marks. பட் தப்பா இது 100% கரெக்ட். எக்ஸாம்பிள் வந்து 5 marks தானே, கொஞ்சம் டெக்கரேஷன் போடணும், சைட் ஹிட்டிங், டெஃபினிஷன். அது எப்படின்னா நமக்கு ரிசல்ட் ஏதோ பெருசா இருக்குன்னா நமக்கு தெரியும். இப்போ சப்போஸ் எனக்கு ஏதோ உடம்பு சரியில்லை, டாக்டர் கிட்ட போயிட்டா, இல்லை தம்பி எல்லாமே நல்லா இருக்கு கிளம்புனா, ஐ ஃபீல் டிசப்பாயிண்ட். சே என்னடா ஒரு 500 200 300 வேஸ்டா போயிடுச்சு. அப்படி இல்லாம டாக்டர் நீ உனக்கு அதாயிடுச்சு இதாயிடுச்சு, நான் அது பண்ணணும் இது பண்ணணும், ஒரு 1000 rupees 500 rupees மெடிசன் கொடுத்து அப்பா நல்லா டாக்டர் அப்படி ஃபீலிங் வந்துடும். சிம்பிளா சொன்னா நான் வாழ்க்கையில பிடிக்காது. அதே மாதிரி இந்த டெரிவேஷன்ஸ் எல்லாம் டெக்ஸ்ட் புக்ல இருக்கிற மாதிரி டெரிஃபிக்கா தான் போடணும் எக்ஸாம்பிள். ரைட்? மோரல் ஆஃப் த ஸ்டோரி, காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்க்கு இது கரெக்ட், 100% கரெக்ட். போர்டு எக்ஸாம்க்கு டெக்ஸ்ட் புக்ல உங்க ஸ்கூல்ல சொன்ன மாதிரி போடுங்க. ரைட்? ஸோ அம்மா அந்த டெரிவேஷன் எல்லாருக்கும் தெரியுமா? நான் பண்ணட்டுமா? பெர்னோலிஸ் ஈக்குவேஷன் டெரிவேஷன் பண்ணலாம் சார். தெரியுமா அது? எஸ் சார். எஸ் சார். இப்போ அந்த டெரிவேஷன் பண்ணலாமா? ஸ்ட்ரைட் அவே இது போடலாமா நியூமெரிக்கல்ஸ்? டெரிவேஷன் போட்டு பார்க்கலாம் சார். சரி பாருங்க. First of all, you please remember this is what Bernoulli's equation. P by rho g plus v square by 2g plus h is equal to constant. Right? சரி, டெரிவேஷன் ஒரு 4 ஸ்டெப்ஸ்ல முடிச்சிடுவேன். பட் நீங்க டெக்கரேஷன் பார்ட் நீங்க பாத்துக்கோங்க. Let us consider a pipe in which fluid is flowing something அதெல்லாம் நீங்க பாத்துக்கோங்க. What is heart, kidney, liver of the derivation ஒரு 3 ஸ்டெப்ஸ்ல முடிச்சிடுவேன். அது நீங்க ஒரு ஃபுல் பேஜ்ல நீங்க டெக்கரேஷன் பண்ணணும் எக்ஸாம்ல. ரைட்? எப்படி தெரியுமா? ஃபர்ஸ்ட் இப்படி ஒரு டயக்ராம் எழுதி வரைங்க. இது என்னது? பைப். எதுக்கு இது? டு டிரைவ் a generalized equation. நார்மலா இப்படி போட வேண்டியதுன்னு. அப்படி போடனா டேட்டம் ஹைட்ல 2 ஒரே ஹைட்ல இருக்கு. இது h, இது h. அப்படி இல்லாம ஹைட் டிஃபரன்ஸ்க்காக இது போட்டுட்டு இருக்கேன். ரைட்? இப்போ இது எர்த் நினைச்சுக்கோங்க. இன்லெட் at a distance of h1 ல இருக்கு. அவுட்லெட் at a distance of h2 ல இருக்கு. If h1 is equal to h2, that become horizontal pipe. That's all. Right? So generalized equation நான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ரைட்? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. It is law of conservation of energy. Second step, to achieve a flow, to achieve a fluid flow, pressure difference must be there. தங்கமான லைன் இது, கண்டிப்பா எழுதுங்க. ஹீட் ஃப்ளோக்கு டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் வேணும், கரண்ட் ஃப்ளோக்கு வோல்டேஜ் டிஃபரன்ஸ் வேணும், ஃப்ளூயிட் ஃப்ளோக்கு ப்ரெஷர் டிஃபரன்ஸ் வேணும். அச்சா, அது யாரு தருவாங்க? நம்ம சப்ளை பண்ணணும். சப்ளை பண்ணாமே ஃப்ளூயிட் ஃப்ளோ ஆகாது. கீழே கிரவுண்ட்ல இருந்து மேலே டேங்க் வாட்டர் போகும். அப்படியே போகுமா? போகாது. அதுக்காக காலையில சொல்லுவாங்க பம்ப் ஆன் பண்ணு, மோட்டர் ஆன் பண்ண சொல்லுவாங்க. வாட் இட் இஸ் டூயிங்? இட் இஸ் கிரியேட்டிங் ப்ரெஷர், கிவிங் ப்ரெஷர். ஆனா மேல இருந்து கீழே வர்றதுக்கு அதுக்கு பம்ப் தேவை. இப்ப நீங்க பாத்ரூம் போயிட்டு இருக்கீங்க, டேப் ஆன் பண்ணும்போது will you on பம்ப்? நோ, கிராவிட்டில வந்துரும் அது. ரைட்? சரி, இது ஃபர்ஸ்ட் ரூல். வாட் இஸ் தட்? ஃப்ளூயிட் ஃப்ளோ ஆகுறதுக்கு பிரஷர் டிஃபரன்ஸ் வேணும். அப்போதான் ஃப்ளூயிட் ஃப்ளோ ஆகும். அது நீங்க சப்ளை பண்ணணும். ரைட்? we will supply this as input.
If I supply this, what happens? Water flow ஆகும். அப்போ அதுல ரெண்டு actions நடக்கும். Due to supplied pressure, kinetic energy changes, potential energy also changes. Right? Appo law of conservation of energy. Energy never goes waste. Energy can't be removed, can't be deleted. Correct? Appo next தங்கமான equation என்ன? Change at inlet. இதோட next two linesல derivation வந்துரும். Change at inlet is equal to change at outlet, or you can say like this: change in pressure energy, because it's the cause. Change in cause is equal to change in effect. But change in cause is equal to change in effect. அவ்வளவுதான். Cause யாரு? Pressure. Pressureல change என்ன? P1 minus P2. Effect என்ன? Kinetic energy and potential energy. அதுல change வேணுமா? Half m v2 square minus half m v1 square. This is change in kinetic energy plus change in potential energy m g h2 minus m g h1. This line is very, very important. P1 minus P2 is equal to half mv2 square minus half. Then is a change in kinetic energy. In the term full of a change in kinetic energy. Change in K. Either change in P. Potential energy. Potential energy. Appo either Change in pressure energy. Change in pressure. இப்போ 1 எல்லாம் ஒரு பக்கம் கொண்டு வாங்க, 2 எல்லாம் ஒரு பக்கம் கொண்டு வாங்க, அதுக்கப்புறம் டிவைடட் பை mg போடுங்க, ஆன்சர் வந்துரும். தட்ஸ் ஆல். 1 எல்லாம் ஒரு பக்கம் கொண்டு வாங்க. P1 plus half mv1 square plus mgh1 is equal to P2 plus half mv2 square plus mgh2. Divided by mg on both sides. அப்போ உங்களுக்கு இப்படி வந்துரும். அதுக்கப்புறம் அந்த டென்சிட்டி மாஸ் பை வால்யூம் ஃபார்முலா போட்டா P1 by rho g plus V1 square by 2g plus H1 is equal to அந்த பக்கம் 2 terms lo. That's all. அதோட derivation. Right? This is main heart and soul. இது நீங்க ஒரு 1 page 1.5 page ல நீங்க decoration பண்ணணும் exam. Then they will give full marks. Right. இப்போ on this Bernoulli's equation numericals எப்படி வந்துரும் அது பார்க்கலாம். Right? Any doubt? Can I proceed further? Yes, sir. Yes, sir. See, numerical இப்படி கேட்பாங்க. ஒரு horizontal pipe இருக்குடா. இது horizontal pipe. உள்ளே water flow ஆகுது. Water is flowing inside. Acha. So, இது horizontal pipe. Okay. See, inlet கிட்ட pressure கொடுத்திருக்கு. 10 pascals. Newton per meter square. Outlet கிட்ட pressure கொடுத்திருக்கு. 4 pascals. Okay. Next என்ன வேணும்? இதோட radius கொடுத்திருக்கு.
or horizontal pipe na I'll first case I'll take both the radius are same. Okay, inga velocity 12 meter per second. அப்போ இங்க velocity எவ்வளவு? சால்வ் பண்ணுங்க. எப்படி தெரியுமா? ஃபர்ஸ்ட் பெர்னோலிஸ் ஈக்குவேஷன் எடுத்துங்க. P1 by rho g plus V1 square by 2g plus H1 is equal to constant. என்ன மீனிங் என்ன? P2 by rho g plus V2 square by 2g plus H2. இங்க பாருங்க ஹாரிசான்டல் பைப்பா, அதோட மீனிங் என்ன? கிரவுண்ட்ல இருந்து இன்லெட் அவுட்லெட் ஒரே ஹைட்ல இருக்கு. இது ஒரே ஹைட். ஓகே, தட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் ஹாரிசான்டல் பைப். ரைட்? அப்போ நான் H1 H2 கேன்சல் பண்ணுறேன். வேற என்னடா வேணும்? பிரஷர் தெரியுமா? தெரியும், இது 10. P2 தெரியுமா? தெரியும், இது 4. G தெரியுமா? தெரியும், 10. 9.8 roughly 10. Density, whatever density they won't give, 1000 kg per meter cube. அப்போ இது தெரியும், இது தெரியும், இது தெரியும், இது தெரியும். வேற என்ன வேணும்? Velocity 1 கொடுத்திருக்கு, they are asking velocity 2. Can't you find? That's all. முடிஞ்சிச்சு. இப்போ இதுல சின்ன சேஞ்ச் பண்ணட்டுமா? பாருங்க. அடுத்த क्वेश्चन பாருங்க. பைப் இப்படி இருக்கு. எப்படி இருக்கு? Inlet is at a distance of 10 meter. Outlet is at a distance of 20 meter. Okay, radius வித்தியாசமா இருக்கு பாரு. இதோட ரேடியஸ் 2, இதோட ரேடியஸ் 20. ஓகே, क्वेश्चन என்ன தெரியுமா? Find pressure difference. Find pressure difference. மீதோட क्वेश्चन பாக்ஸ்ல இருக்கிறது क्वेश्चन. Find pressure difference. ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இதான் क्वेश्चन. எப்படி பண்ணுவீங்க பாருங்க. First you write Bernoulli's equation here. What is that? P1 by rho g plus V1 square by 2g plus H1 is equal to P2 square by rho g plus P2 square by 2g plus H2. अच्छा, எனக்கு இதுல H1 தெரியும் 10, H2 தெரியும் 20. ஓகே,
உனக்கு என்னடா வேணும்? ப்ரெஷர் டிஃபரன்ஸ் வேணும். சாரி, இங்க ஸ்கொயர் வராதுல. எனக்கு ப்ரெஷர் டிஃபரன்ஸ் வேணும். கரெக்டா? ரைட். நீங்க சொல்லுங்க, இன்லெட்ல ப்ரெஷர் அதிகமா இருக்குமா, அவுட்லெட்ல ப்ரெஷர் அதிகமா இருக்குமா? 1 கிட்ட அதிகமா இருக்குமா, 2 கிட்ட அதிகமா இருக்குமா? 2 கிட்ட சார். ஆ. அம்மா 2 கிட்ட அதிகமா இருக்காது, 1 கிட்ட அதிகமா இருக்கும். ஏன் தெரியுமா? பாரு, ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லட்டுமா? இது ஒரு ஸ்பூன்டா, இது ஒரு ஸ்பூன். நான் கேண்டில் வச்சு ஹீட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ரைட். அப்போ யூ கீப் யுவர் ஹேண்ட் ஹியர். உங்கள் கை இங்க போடுங்க. இது உங்களுக்கு கை. ரைட். ஆஃப்டர் சம் டைம் உங்களுக்கு அப்படி சில்லா இருக்குமா, இல்லைன்னா சூடாயிடுமா? வில் யூ ஃபீல் ஹாட்? ஹீட் ஆயிருக்கும் சார். ஹீட் ஆயிருக்குமா? எதனால ஹீட் ஆகுது? நாங்க கேண்டில் போடலையே. கேண்டில் இங்க தானே இருக்கு. Heat flows from high temperature to low temperature, sir. Heat flows from high temperature to low temperature. Current flows from high voltage to low voltage. Water flows from high pressure to low pressure. high pressure to low pressure. அப்போ 1ல இருந்து 2 கிட்ட போகும்போது 1 கிட்ட தானே பிரஷர் அதிகமா இருக்கும், இல்லைன்னா ஃப்ளோ ஆகாதே. ஹென்ஸ் moral of the story, எப்பவுமே இன்லெட் கிட்ட பிரஷர் அதிகமா இருக்கும், அவுட்லெட் கிட்ட பிரஷர் கம்மியா இருக்கும். அப்போதான் ஃப்ளோ ஆகும், இல்லைன்னா ரிவர்ஸ் ஃப்ளோ ஆகும். ரைட். கவர்மெண்ட்ல இருந்து உங்க வீட்டுக்கு வாட்டர் வராது, உங்க வீட்டுல இருந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு போயிடும் வாட்டர். எப்போ இன்லெட் கிட்ட பிரஷர் அதிகமா இருக்கும். ரைட். இப்போ சொல்லுங்க, வேர் பிரஷர் will be more, 1 or 2? 1 sir. 1. எனக்கு என்ன வேணும்? பிரஷர் டிஃபரன்ஸ் வேணும். அப்போ கேன் ஐ ரைட் லைக் திஸ்? P1 minus P2 by rho g is equal to, பேலன்ஸ் என்ன இருக்கு? V2 square minus V1 square by 2g. நம்பர்ஸ் இந்த பக்கம் 20 இருக்கு, அந்த பக்கம் 10, இந்த பக்கம் வந்தா 10 ஆயிடும். அச்சா, இப்போ உங்களுக்கு என்ன வேணும்? எனக்கு பிரஷர் டிஃபரன்ஸ் மட்டும்தான் வேணும்டா. அச்சா, அப்போ G I am feeling comfortable. எல்லாருக்கும் தெரியும் G வேல்யூ 10 சப்ஸ்டிட் பண்றேன். ரோ வேல்யூ கொடுக்க தேவையில்லை. Density of water is 1000 kg per meter cube. If it is any other fluid, they'll give density. If it is water, we need to memorize. Okay. அப்புறம் இந்த பக்கம் G அதுவும் 10 தான், இது 2. இப்போ சொல்லுடா, அந்த V1 V2 எப்படி சால்வ் பண்றது? தலைவலியா இருக்கு. How to find V1 and V2? எதுவும் கொடுக்கலையே. சரி, சப்போஸ் அட்லீஸ்ட் ஏதோ ஒன்று கொடுத்துட்டு நினைச்சுக்கோ. யூனோ, இன்புட் அவுட்புட் ஏதோ ஒரு வெலாசிட்டி கொடுத்துருக்கு. Here velocity is equal to 10 meter per second நினைச்சுக்கோங்க. velocity inlet 10 meter per second. இப்போ சொல்லுங்க, V1 கொடுத்திருக்குடா 10, V2 கொடுக்கல, எப்படி சால்வ் பண்றது? A1 V1 equal to A2 V2 வச்சு V2 கண்டுபிடிச்சலாம்ல சார்? That's all. A1 V1 வச்சுட்டு A1 V1 is equal to A2 V2. Right? Where A1 is pi r square, A2 is pi r square, pi cancel ஆகும். Right? அப்போ here R1 square into V1 is equal to R2 square into V2. அப்போ R1 தெரியும், R2 தெரியும், velocity 1 தெரியும், அதுல இருந்து velocity 2 வந்துரும், சப்ஸ்டிட் பண்ணு. ரைட். ரெண்டும் கொடுக்காம இருந்துனா ஆன்சர் will get in terms of V. அப்போ pressure head is equal to in terms of kinetic head ல ஆன்சர் தருவாங்க. தட்ஸ் ஆல். ஆமா, அப்படி இருக்கும். எப்படி தெரியுமா? ஃபைனல் ஆன்சர் pressure head is equal to 2 plus some 3 into velocity head அப்படி தருவாங்க. அப்ப ஆன்சர் V ல இருக்கும். தட்ஸ் ஆல். Okay. To avoid the confusion, starting இதுக்கு ஆரம்பத்துல ஹெட் எல்லாம் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாம இது கொடுத்துட்டாங்க V1. Right. So this is one kind of numerical.
Next. Torsalis equation பாருங்க. இது ஒரு பீக்கர். இங்க பைப் இருக்கு. இது வாட்டர் தான். Sir, ஆ sir, போன கிளாஸ்ல V2 square minus V1 square equal to 2GH ன்னு கொடுத்திருந்தீங்க sir. ஆமாடா, இப்போ கரெக்ட் தான் அது. Okay, sir. எதுக்கு அது? வென்ச்சுரிமீட்டர் அண்ட் டார்சலிஸ் ஈக்குவேஷனுக்கு அதானே சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. Yes, sir. அதை வேற சப்ஸ்டிட் பண்ணலாமா sir? எது இங்க வா? Yes, sir. நீங்க கேக்குறது இப்போ क्वेश्चन நம்பர் 1 ஆ 2 ஆ? இது क्वेश्चन நம்பர் 1. இது क्वेश्चन நம்பர் 2. Question number 1 க்கு sir. அங்க Okay. V2 square minus V1 square V1 வேல்யூ கொடுக்காம நம்ம கண்டுபிடிக்கும் போது கேக்குறேன் sir. ஆமா ஆமா. பண்ணலாம்ல sir? சரி பாருங்க. P1 by rho g plus V1 square by 2g plus H1 is equal to அதே மாதிரி இது வந்துரும். இந்த பக்கம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. when pressure is same I cancel this. அப்ப pressure same ஆன எப்படி flow ஆகும் பாருங்க. இதுக்கு நான் pressure எதுவும் கொடுக்க தேவையில்லை, gravity மூலமா அப்படியே flow ஆகும். Right? If I consider point 1 here, point 1 here, point 2 here, pressure and atmospheric pressure இனிமே cancel பண்ணலாம். Right? When pressure is same at inlet and outlet, அப்போ you can do like this. H1 minus H2 is equal to V2 square by 2g minus V1 square by 2g. அப்போ இந்த 2g காமனா இருக்கா, இந்த பக்கம் போயிடும். 2g into H1 height difference if I take H, அப்போ இந்த equation வந்துரும். அம்மா புரியுதா? V2 square minus V1 square is equal to 2gh is applicable when pressure is same at inlet and outlet. Okay, sir. Right? பட் இங்க அப்படி இல்லையே, pressure different இருக்கு. இங்க pressure same இருந்ததுன்னா fluid flow ஆகாது. Right? So altogether moral of the story ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Bernoulli's equation lo V2 square minus V1 square is equal to 2gh apply ஆகாது. That is a special case in Venturi meter and Poiseuille's equation. Poiseuille's equation is the Torricelli's equation, sorry. இதான Torricelli's equation. Okay, sir. நீங்க Torricelli's equation, Venturi equation derive பண்ணும்போது அப்போ இந்த equation வந்துரும். V2 square minus V1 square is equal to 2gh. Right? But நீங்க நேரா Bernoulli's equation solve பண்ணும்போது, numerical solve பண்ணும்போது, you can use in kinematics but not in fluid mechanics. Fluid mechanics ல V2 square minus V1 square is equal to 2gh correct தான். அது ஒரு ஸ்பெஷல் கேஸுக்கு எல்லாத்துக்கும் அப்ளை ஆகுது. It is not applicable for 24/7 365 days. But it is applicable for Torricelli's equation. Right? Yes, very good. இப்போ பாருங்க, அடுத்த क्वेश्चन இப்படி இருக்கு. இதோட ஹைட் இங்க இருந்து இங்க 5 meters. இது 20 meters. Right? Question is, with what velocity it comes out? போன கிளாஸ்ல ஃபார்முலா கொடுத்தேன், ஞாபகம் இருக்கா? V is equal to root of 2gh. இந்த ஃபார்முலா சொன்னானே இல்லையா? Yes. Oh, sir. சொல்லலையே இது? ஓகே, சரி பாருங்க. This is called Torricelli's equation. அப்போ முதல்ல நான் Torricelli's equation டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு அப்போ I'll give this thing.
இப்போ பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது பெர்னௌலிஸ் ஈக்குவேஷன். அந்த பெர்னௌலிஸ் ஈக்குவேஷனுக்கு ரெண்டு கூலம்ப் இருக்கு. Means two applications we have. Right. One is venturimeter. Second one is Torsell's equation. Right. இது எங்க யூஸ் ஆகும்? வென்ச்சுரிமீட்டர் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க? சொன்ன மாதிரி ஞாபகம் இருக்கு? Measure the flow Velocity of the pipe, sir. Fluid. inside the Velocity of the fluid flowing inside the pipe. அதுக்கு வென்ச்சுரிமீட்டர். Right. So அதுக்கு இப்படி இருக்கும். இத பைப்பு. I'll show you. நீ கம்பெனில போனா இப்படி இருக்கும். அது இதான் வென்ச்சுரிமீட்டர். we go to company, பாருங்க எவ்வளவு பெருசா இருக்கு பாருங்க. எக்ஸாக்ட் இதான் வென்ச்சுரிமீட்டர். நான் ஒர்க் பண்ணிருந்தேன் அதுல. This is what வென்ச்சுரிமீட்டர். அது ஒரு டிவைஸ் கிடையாது. இந்த சிமெண்ட் கலர் இருக்கா, அது பைப்பு. இது பைப்பு. அதுக்கு பைப் கட் பண்ணிட்டு நடுவில் இந்த மாதிரி ஒரு நெக் மாதிரி போடுவாங்க. அதான் வென்ச்சுரிமீட்டர். ஓகே. எதுக்கு? அந்த பைப்ல ஏதோ ஃப்ளூயிட் ஃப்ளோ ஆகுது. கெரோசினோ, பெட்ரோலோ, பெப்சியோ, கோகோ ஏதோ ஃப்ளோ ஆகுது. ரைட். ஸோ ப்ரெஷர் மெஜர் பண்ணதுக்கு ரெண்டு இது இருக்கும். அதான் இது இங்க இது ப்ரெஷர் மெஜர் பண்ணதுக்கு இது ப்ரெஷர் மெஜர். ஓகே. எனிவே இப்போ நமக்கு இது வேண்டாம். எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ பார்க்கலாம். ரைட். எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ டயக்ராம் இப்படி இருக்கும். ஒரு லைனு, இந்த நாட்சு, ரெண்டும் ஒண்ணுதான். இது ரியல் லைஃப் டயக்ராம், இது டெக்ஸ்ட் புக் டயக்ராம். ரைட். ஸோ இது பைப்பு, இது பைப்பு, நடுவில் இருக்கிறது வென்ச்சுரிமீட்டர். ஓகே. இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க? வில் டேக் 2 பாயிண்ட்ஸ். எங்க ஒரு பாயிண்ட், இங்க ஒரு பாயிண்ட். இது பாயிண்ட் 1, இது பாயிண்ட். வென்ச்சுரிமீட்டர்ல we can apply V2 square minus V1 square is equal to 2GH. H என்ன? இந்த பேரோமீட்டர் ஃப்ளூயிட் இதுல இங்க ஒர்க் இருக்கும். இங்க ஃப்ளூயிட் இங்க ஒர்க் இருக்கும். ரைட். அந்த ஹைட் டிஃபரன்ஸ் தான் H. இதுக்கு ஹைட் டிஃபரன்ஸ் இஸ் H. இது ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன். Second equation, continuity equation. A1 V1 is equal to A2 V2. That's all. Munad, if they ask find flow rate. And the flow rate, the area into velocity. You can use either A1 V1 or A2 V2. Right? இப்போ பெர்னௌலிஸ் ஈக்குவேஷனோட ஒரு அப்ளிகேஷன் இது. What is that? வென்ச்சுரிமீட்டர். இப்போ டார்சலிஸ் ஈக்குவேஷன் பாருங்க. டார்சல் ஈக்குவேஷன் எதுவும் இல்லை. இது ஒரு டப்பா, உள்ளே வாட்டர் இருக்கு. ரைட். இது ஓப்பன் சர்ஃபேஸ், ஃப்ரீயா இருக்கு. So now they'll keep a hole here. இப்படி அவுட்லெட் இருக்குடா. ரைட். அதுல இந்த சர்ன்னு வாட்டர் வெளியே வந்துடும். ரைட். இப்படி வந்துடும். With what velocity? That is called velocity of efflux. Formula root 2GH. What is H? Height of flow. அது இங்க இருந்து இங்க வரைக்கும்.
Okay. Also, sometimes they'll ask you find range. Range என்ன meaning தெரியுமா? இங்க ஹோல் இருக்கா? இதுல தண்ணி எப்படி வந்துரும்? இப்படி வந்துரும். ரைட்? அப்போ ரேஞ்ச் அண்ணா மீனிங் என்னன்னா இங்கிருந்து இங்க இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் தான் ரேஞ்ச். ரேஞ்ச். ரைட்? they'll ask you to find range. அதுக்கு ஃபார்முலா என்ன தெரியுமா? மனப்பாடம் பண்ணிடுங்க. 2 into root above height divided above height into below height. புரியலையா பாருங்க. இந்த டோட்டல் ஹைட் h நினைச்சுக்கோங்க. டோட்டல் பேக்கரோட ஹைட் கேபிட்டல் H. ரைட்? அப்ப இந்த ஸ்மால் ஹைட் எவ்வளவு சொல்ல முடியுமா? h minus h அவ்வளவுதானே? டோட்டல் ஹெச்டா மேல ஸ்மால் ஹெச் இருக்கு. அப்ப இது டிஃபரன்ஸ் தானே? Yes, sir. அப்போ ரேஞ்ச் ஃபார்முலா என்ன தெரியுமா? above height into below height. இதுக்கு derivation இருக்கு. Derivation part I am not touching. If you want to just WhatsApp me, I'll send my notes. Okay. So with what velocity water comes out? Root of 2g height of flow. That's small h. Find the range 2 into root above h by below above height by below height. Right? இதெல்லாம் என்ன இது torsionless equation. Torsionless equation ஓட மீனிங் இது. Right? Which is exactly torsionless equation? Velocity of Fx is equal to root 2gh. This is called torsionless equation. அதுல இருந்து இது application. Range. That's all. Right? இப்போ பாருங்க, I'll ask you one question, try to solve. இங்க ஒரு பீக்கர் இருக்குடா. உள்ள இந்த fluid இருக்கு. I'm keeping a hole here. அப்போ இப்படி வருது வீடியோ. Okay. Up height is 20. இது 2. Right? With what velocity it comes out? Formula velocity of Fx 2 into g into 20 or 2 It's 2 sir. பாருங்க இங்க என்ன போட்டான்? ஸ்மால் h போட்டான். ஸ்மால் h என்ன மேல இருக்கு. height of flow. height of flow என்ன இது? 20 or 2 2. டேய் இந்த டயக்ராம் இது கம்பேர் பண்ணுங்கடா. இந்த டயக்ராம்ல மேல இருக்கிறது ஸ்மால் h. 18 sir. இந்த டயக்ராம் நல்லா பாருங்க. 20, sir. 18 sir. 20. 18 is h minus h. அது எதுக்கு எனக்கு? நான் velocity of Fx தானே கால்குலேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இந்த ஃபார்முலால பாருங்க ஸ்மால் h இது. ஸ்மால் h என்ன height of flow இது. Yes. Right? அப்ப எங்க 20 போகும். Velocity of Fx என்ன coming out? Velocity of Fx is 2 into 10 into 20. அச்சா. எனக்கு ரேஞ்ச் வேணும். ரேஞ்ச். இப்போ என்ன பண்ணுவீங்க? 2 root above height into below height. Above height எவ்வளோ? 20. 20. Below height? 2. That's all. இதுல 18 அதெல்லாம் வராது. If I give this height, அப்போ நீங்க சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும். ரைட். இந்த ஹைட் ஏதோ கொடுத்துட்டு இருக்கேன். சப்போஸ் இந்த ஹைட் ஏதோ 40 கொடுத்துட்டேன். அப்போ 40 minus 20 இல்ல என்ன ஏதோ 50 கொடுத்துட்டா 50 minus 20 அப்படி போகணும். ரைட். இங்க நான் நேராவே கொடுத்துட்டானே. மேல ஹைட் கீழே ஹைட். ரைட். சரி இங்க கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸா கேட்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சுன்னா ஃபைண்ட் டைம் ஆஃப் ஃப்ளைட். இது மேல இருந்து கீழே வரதுக்கு இங்க இருந்து இங்க வரதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும்? டைம் வேணும். டைம் எப்படி தெரியுமா?
Apply S equal to ut plus half at square in y direction. You will get the answer. Y direction இங்க இருந்து இங்க எவ்வளவு தூரம் வருது? ஹைட் என்னது? இங்க இருந்து இங்க வரதுக்கு ஹைட் என்ன? 2. அப்ப இங்க 2 சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. ரைட். velocity of flex இங்க பாருங்க horizontal velocity அது. அப்ப vertical initial y velocity like dropping case 0 plus half a plus ல g போடுங்க into t square. இதெல்லாம் சால்வ் பண்ணா t வருது. That's all. Did you understand? How did I find time taken? Kinematics one day motion equation apply பண்ணிட்டான். S equal to ut plus half at square. அதுல S என்னன்னா the distance moved in y direction, that is 2. S plus ல 2 போட்டான். Acceleration y axis ல g. எனக்கு t வேணும். U 0 போட்டான். Because velocity of flex என்ன இங்க பாருங்க velocity ஆரம்பத்துல x velocity தான் இருக்கும், y velocity இருக்காது. அதுக்கு நான் 0 போட்டான். That's all. Did you understand? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Next. அடுத்தது லாஸ்ட் கான்செப்ட். எனக்கு kinetic theory ஸ்டார்ட் பண்ண முடியல. I thought we'll finish this and I'll start. But next class நான் டைரக்டா ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது kinetic theory ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவேன். ஓகே. நெக்ஸ்ட் சாப்டர் என்ன வேணும்? kinetic theory வேணுமா, thermodynamics வேணுமா, thermal properties வேணுமா, SHM வேணுமா, waves வேணுமா? simple. Waves. Simple amount. சரி, SHM waves கலந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். பிகாஸ் அது படிக்கும் போது அப்படிதான் படிக்கணும். ஒன்னு காஸ் ரெண்டு எஃபெக்ட், SHM அண்ட் வேவ்ஸ். ரைட் ரைட். ஸோ அடுத்த கிளாஸ்ல வேவ்ஸ், SHM அண்ட் வேவ்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இப்போ ஒரே ஒரு கான்செப்ட் இதுல பெண்டிங் இருக்கு. என்னது? சர்ஃபேஸ் டென்ஷன். சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ரிப்ரசன்டேஷன் T, ஃபார்முலா F/L. ரைட். இதுல 3 ஈக்குவேஷன் உண்டு. என்ன தெரியுமா? T is equal to F/L. If I do into distance by distance, I can rearrange like this. Force into distance by my length into distance, that is area. Because L into L, L square. Meter square lo vandrum. Right? Can anyone say what is force into distance formula? Force into distance or the formula? Pressure. Work density. Work done. Pressure is force by area, da? Right? Force into distance is work done divided by area. Work is brother of energy. அப்போ இது எடுத்துட்டு I can keep a surface energy. Right? கடைசில நமக்கு ஒரு ஃபார்முலா வந்துரும். என்ன தெரியுமா? T dA is equal to surface energy. இது எப்படி வந்துச்சுன்னா இப்படிதான் வந்துச்சு. இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இது ஃபர்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன்டா. செகண்ட் அப்ளிகேஷன், ஒரு வாட்டர் டிராப் இருக்கு. இது ஒரு அழகான வாட்டர் டிராப். அதுல எக்ஸசிவ் பிரஷர் இருக்கும். அந்த ஃபார்முலா 2T/R. 2T/R. If it is soap bubble, that's all. 4T/R. Right? Next, capillary height. இது மூணாவது அப்ளிகேஷன். இதோட டாபிக் ஆல்சோ சாப்டர் க்ளோஸ் ஆகும்.
See, black color இருக்கிறது beaker, blue color இருக்கிறது water. Right? இப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன், ஒரு மெலிசான டியூப் இன்சர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் உள்ள, லைக் திஸ். அப் டவுனும் ஓப்பனா இருக்கு, இல்லைன்னா வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகாதுல்ல. ஓகே, இப்படி இருக்கு. இப்படி இருக்கா, அப்ப என்ன ஆகும், சர்ன்னு உள்ள ரைஸ் ஆயிடும் அந்த ஃப்ளூயிட், இப்படி ரைஸ் ஆயிடும். கரெக்டா, இப்படி ரைஸ் ஆயிடும், இப்படி ரைஸ் ஆயிடும், ரைஸ் ஆயிட்டு மேல போயிடும். ரைட், இஃப் இட் இஸ் வாட்டர் இப்படி ஃபார்ம் ஆயிடும், இப்படி இப்படி. ரைட், வாட்டர் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் என்ன, W, அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஷேப் இப்படி வந்துடும். Mercury ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் என்ன, M, அதோட ஷேப் இப்படி வந்துடும். ரைட், உங்களுக்கு கவலை வேண்டாம், நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல ஒரு 10 to 15 minutes இது டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு தென் ஐ வில் ஸ்டார்ட் SHM and waves. ஓகே, நான் டக்குன்னு எதுவும் ஃபினிஷ் பண்ண மாட்டேன். ஸோ இப்போதைக்கு இதோட தீம் புரிஞ்சுக்கோங்க. வில் டூ 1 or 2 நியூமெரிக்கல்ஸ், வில் க்ளோஸ் தி செஷன். ஒரு 5 minutes க்ளோஸ் பண்ணலாம். ரைட், அடுத்த கிளாஸ்ல அந்த மினிஸ்க ஷேப் ஏன் அப்படி இருக்கு, மெர்க்குரிக்கு அப்படி இருக்கு, தீட்டா வேல்யூ என்ன, அதெல்லாம் அடுத்த கிளாஸ்ல ஒரு 10 minutes டிஸ்கஸ் பண்றேன். ஓகே, இப்போ இது H, அந்த H ஃபார்முலா தான் கெப்லரி ஹைட் சொல்லுவாங்க. ஃபார்முலா இஸ் 2t cos theta by rho gr. இப்போ புத்தா சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் நம்ம நியூமெரிக்கல்ஸ் எப்படி பண்றது, நியூமெரிக்கல்ஸ் பண்ணதுக்கு இந்த 3 ஃபார்முலா தெரிஞ்சுனா போதும். இந்த 3 டப்பா இருக்கா, these are application of surface tension. First application, surface energy is equal to T into dA. Second application, excessive pressure is equal to 2T by R for water, 4T by R for soap. Third application, in a beaker when a small radius tube, that is called capillary tube, and the green color that is called capillary tube. In a beaker when you dip a capillary tube, water will rise to what height, 2T cos theta by rho gr. That's all. Adula T என்ன, surface tension, 2 number, rho density of fluid, G 10, R radius of that green tube, theta angle of contact. That's all. Right, surface tension இந்த 3 areas நம்ம கவர் பண்ணோம். ரைட், இப்போ ஒரே ஒரு நியூமெரிக்கல் பண்ணிட்டு வில் க்ளோஸ் தி செஷன். ஓகே, ஒவ்வொரு கேஸும் ஒவ்வொரு நியூமெரிக்கல் பண்ணணும், பட் டைம் முடிஞ்சிச்சுல. ஒரு நியூமெரிக்கல் மட்டும் பண்ணிட்டு அடுத்த செஷன் ஜஸ்ட் ஒரு 10 minutes டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு தென் ஐ ஸ்டார்ட் SHM and waves. ரைட், சரி, ஒரே ஒரு நியூமெரிக்கல் பண்ணுங்க. கிட்ட ஒரு டிராப் இருக்குடா, அந்த டிராப்போட ரேடியஸ் R. இப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன், ஐ அம் blowing some air or something to make that drop 2R. இதோட radius 2R. Okay, surface tension value is given some 2.4. Unit in a surface tension, can anyone say unit of surface tension? Surface tension formula என்ன, force by length upon Newton divided by meter, Newton per meter. Right, so there is one kind of bubble like this. I am blowing to make it radius, like balloon மாதிரி, to make it radius double. In the radius double பண்றதுக்கு how much work should be done, how much energy should be spent, அதா question da. There is a bubble of radius R, I want to make it radius double, அதுக்காக I am blowing air, I am doing some work, how much work is spent. ஃபார்முலா என்ன தெரியுமா, இதா ஃபார்முலா. work by area is equal to, இந்த பக்கம் என்ன இருக்கு, T இருக்கு. In energy is nothing but work. See formula இது, surface energy
is equal to TdA. What is surface energy? Idada work. What is dA? Change in area. That is final area minus initial area. My area formula enna substitute பண்ணுவீங்க? Pi r square 2 pi r, sir. 2 pi r circumference da 4/3 pi r cube, sir. 4/3 pi r ki volume da units அது இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. r cube பண்ணா மீட்டர் கியூப் பண்ணா வால்யூம் தானே. பட் எனக்கு சர்ஃபேஸ் ஏரியா வேணும். 4 pi r square 4 pi ஃபைனல் ரேடியஸ் என்ன சொன்னா 2r ஆயிடுச்சு. 4 pi r square minus 4 pi initial radius r. நம்ம முன்னாடி சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் இருக்கு பாருங்க. இதெல்லாம் நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணா ஆன்சர். That's all. Did you understand? Any doubt? No, sir. இத அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கோங்க. நான் அடுத்த கிளாஸ்ல ஒரு 3-4 நியூமெரிக்கல்ஸ் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன்ல பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் we'll start SHM and we'll கவலை வேண்டாம். If you want Okay, sir. இதோட டெரிவேஷன் நான் பண்றேன். ரைட்? Because +1 பெரிய டாபிக் என்னன்னா fluid mechanics தான். இதுக்கப்புறம் டக்கு போலாம். Right. Thank you all. Time முடிஞ்சிச்சு. Thanks for being with me. Good night and Thank you, sir. thank you. Thank Bye. you, sir. Good night, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you da. Bye.